الكلب صح؟ عشان كده نمت. أنا مهندسة مروة هاني، خريجة كلية هندسة قسم حسابات. كده تمام؟ مظبوط. أقدم معاكم النهاردة سيشن عن أفلام 3D. العيب مني ولا من المايك؟ كده؟ هنتكلم عن أفلام 3D والشركات اللي شغالة فيها سواء جوه أو بره مصر، والخطوات اللي احنا بنشتغل بيها وبنمر بيها في العمل، الخطوات اللي احنا بنمر بيها والشركات والبرامج وكل الكلام ده هنتكلم فيه. حد عارف مين ده؟ أو حد ما يعرفش مين ده؟ حد ما يعرفوش؟ هو الحقيقة أصلا شكله الحقيقي مش كده، بس المكان ده بيعمل صدفة. طيب ليه أنا حاطة شكل أصلا في الموضوع ده؟ إيه علاقته بال 3D؟ اللي شغالين 3D وخصوصا في مجال الأنيميشن بياخدوا شغل ريفرنس ليهم في الشغل. ليه؟ لأن هو كان أول حد عمل سينما، وكانت السينما صامتة، كان بيعمل كل الحركات وكل التعبيرات من غير ما يتكلم ولا كلمة. فاتشر اكسبريشن، التعبيرات بتاع وشه، الحركات بتاعته، البوزز بتاعته أو الأوضاع اللي هو كان بيتخذها في التعبير عن المشهد اللي هو بيعبر عنه. يعني كل اللي شغالين انيميشن بياخدوا ريفرنس ليهم في الشغل. فلو الناس هتخصص انيميشن يعني، بس انا هحطها بما اني انا اصلا تخصصي انيميشن. وحاولوا تعملوا الكلمه دي، انا عن نفسي هحاول اعمل كده. دي الشركات، مش كلها طبعا، بعض الشركات او اشهرهم اللي شغالين في 3D انيميشن. اغلبهم طبعا من امريكا. اشهرهم بتصور. حد ما سمعش عن بتصور؟ طيب حد ما سمعش عن بتصور؟ ولا هي دي الوحيدة اللي سمعت عنها؟ وفي سوني وتشاك وفي ديزني طبعا. دريم ووركس برضه من أشهرهم. في عندنا اللي هي فيجن، دي شركة يابانية أصلا في اليابان. معظم الأفلام اللي انتوا بتشوفوها أو اللي المفروض الناس بتشوفها لو بتشوفوا أفلام 3D مش شركة واحدة اللي بتبقى عاملاها يعني. بتبقى اشتراك بين شركة وشركة، ومعظم الأفلام بتبقى بيتصور وديزني مشتركين فيها أو وصلوا اشتراك. يعني بيبقوا كذا شركة بيعملوا مشاركة في الشغل. هاخدكم كده في عالم إلى داخل الفرد، فيديو كده تتفرجوا عليه. Once it was a little studio that could. Now it's got a big reputation for pushing the technological envelope. Who invented all this stuff? Art challenges technology. Technology inspires the art. That combination has brought big rewards to Pixar, parent company Disney. Pixar's films have made nearly $8 billion worldwide, breaking box office records. They've had success after success after success. It's not a formula you want to tinker with. And that formula is simple. Make great movie. Once it was a little studio that could. Now it's got a big reputation for pushing the technological envelope. Pixar invented all this stuff. Art challenges technology. Technology inspires the art. That combination has brought big. Once it was the little studio that could. Now it's got a big reputation for pushing the technological envelope. Pixar invented all this stuff. Art challenges technology. Technology inspires the art. That combination has brought big rewards to Pixar and parent company Disney.
Pixar's films have made nearly $8 billion worldwide, breaking box office records. They've had success after success after success. It's not a formula you want to tinker with. And that formula is simple. Make great movies. We're about putting stories into the culture. We're about telling stories. Welcome to Pixar, where employees ride around on scooters passing Luxo Jr., the company's logo, and iconic characters from the company's 13 films. It's a place where creative juices are fueled by foosball and ping pong, a swimming pool, and a basketball court, all in the hopes of creating the next Toy Story. Got a staff meeting, you guys. Come on, let's go. Those staff meetings might happen here, according to Pixar's Chris Wiggum. This is our main atrium. The idea was to have it very open and to encourage kind of spontaneous interactions, where you run into somebody on the way to grab lunch and you're like, oh, hey, I've had this idea that I've been meaning to run past you. Those ideas have led to Pixar's 29 Oscars on display at the front door. Speaking of doors, many are closed to outsiders. There's a different culture here, and everybody will protect that culture with their lives. Creative head John Lasseter nurtured that culture from the days before Pixar was even Pixar. In 1984, Lasseter went to work for Star Wars producer George Lucas in the computer graphics division of Lucasfilm. There he made his first short film, The Adventures of Andre and Wally B. The movie used an innovative animation technique called motion blur and complex 3D backgrounds. But the plan to make more movies under Lucasfilm was not to be. The legendary director, in the middle of a costly divorce, put the division up for sale. Luckily, a wealthy investor recognized the unit's filmmaking potential. Well, I went up there what they were doing, and I was blown away. I spent a lot of time in computer graphics with the Macintosh. Inside the Two Cars movies, which John Lasseter wrote and directed. It's gonna be Clearly, the Pixar brand helped Cars Land be a successful expansion. It was expensive. It'll take many years for that to pay off for them. Disney sees magic in the new California adventure. Since it opened, the company says attendance at the park has increased. Staggs heads up Disney's parks and resorts business, the company's second biggest unit, accounting for nearly 22% of profit in fiscal 2012, and a division the company is investing in. One of the things I'm excited about is that this is a land, like all of our great lands, that will appeal to the little ones, but right up to adults. 6 years ago, Disney bought Pixar and named John Lasseter principal creative advisor for Walt Disney Imagineering, the division that designs theme park attractions. It works. Cars Land is his crowning achievement. What's it like to see Cars Land? It's one of the great joys of my career, to work with so many talented people down there. But instead of making something become real within the computer like we do here at Pixar, it's طيب هو عشان الفيديو طويل شوية فأنا مش هعرضه للآخر أو هعرض لكم آخر حتة منه ممكن. Once it was the little studio that could. طيب ما عليك. هو الخلاصة بس اللي هطلع من الفيديو ده إن الشخص اللي كان بيتكلم قدامكم ده قال إن هو أكتر حاجة بيحسوا عليها بيكسار وديزني إن هما يعملوا الحاجة فيجوال قوي للأودينس اللي بيشوفوا الأفلام، إن هي تبقى حركة طبيعية وإن هما يهتموا بكل تفصيلة في الفيلم، إن هو مفيش عندهم اللي هو الاستعجال اللي بيبقى عندنا وإن إحنا لأ إحنا عايزين نطلع أوتبوت مش مهم الجودة. دي الحاجة اللي أنا عايزة أخد بس تطورها. في السلايد دي فيها الخطوات اللي بتمر بيها أي شركة أو أي استوديو أنيميشن علشان نطلع الفيلم اللي انتوا بتشوفوه ده. أول حاجة مثلا واحد بيقول له فكرة، هتجيله فكرة وهو نايم وهو بيعمل أي حاجة، بيضحك كده فجأة عن فكرة بيبتدي يقول الفكرة دي للناس اللي معاه في الشركة مثلا،
أو حتى لأصحابه مش مشكلة، ياخد رأيه فيهم. بعد كده بيمروا بمرحلة الستوري بورد. الستوري بورد دي اللي هو بيبتدوا يرسموا المشاهد بتاع الفيلم اللي هم اللي هو الفكرة اللي عندهم، بيبتدوا يقسموها لمشاهد، ويبتدوا يعملوا المشاهد دي في شكل فيديو صغير، انيميشن صغير خالص ملوش دعوة بال 3D. بعد كده بيدخلوا على مرحلة الديزاين، سواء ديزاين الكاركترز أو الأماكن. بعد كده بيدخلوا في مراحل ال 3D اللي هي الموديلنج والتكتشرنج والريندنج والانيميشن والفيجوال افكتس اللي هي المؤثرات والاضاءات بقى وعمليات الاخراج والايديتنج النهائي. هنتكلم عن بعض الخطوات دي مش كلها لان احنا حطاهم فيديوهات عشان الناس تستوعبهم اكتر، بس مش هعرضهم كلهم، بس حاجات بسيطة منهم عشان الناس تفهم ايه الخطوات دي. في أول حاجة اللي هي الستوري بورد. الفيديو ده اللي عامله ما بيعرفش يرسم، يعني مش معنى إن حد عايز يعمل ستوري بورد لازم يكون بيعرف يرسم. فهسيبكم مع الفيديو. You know, I feel like every time that I look up storyboards and how they're supposed to look, they always look really nice. And I used to think that to do them properly, you actually had to be a good artist, which I am the exact opposite of, which I guess is just a bad artist. But today I'm going to show you the basics of doing storyboards and show you that if I can do them, anyone can. Storyboards are done so that you can visualize your film scenes before you actually shoot them, which is a huge help to have on set. It makes your life so much easier. It's a lot harder to forget to get a shot or, not get coverage or a certain insert shot that you wanted to have and you just forgot while you were on set. It's a lot harder to do that when you have a good visual reference on set and you know what the final product needs to look like. And there are some amazing storyboard artists out there, like really good, to the point where you feel like you can already see the final look of the movie when you look at them. Seriously, really amazing people out there. But if you're like me, then you are not one of those people. I mean, this is how I drew Griffin. It's like a preschooler with not a lot of talent. But you don't need to be really good at drawing to be a good storyboard artist. The important thing is that you can interpret what you've drawn and that you can effectively translate them into the images you want. To demonstrate just how bad an artist you can be and still make this work, I'm going to use a few very quick excerpts from the short film script that I've been working on. And no laughing. Oh no. Here's an excerpt that I showed in the screenplay episode a few weeks ago, where the cabbie adjusts his rearview mirror to see William in the back seat. Now, as you can see here, that's supposed to be the cabbie's head in the foreground. That is William in the mirror. Those are supposed to be the buildings. That's supposed to be the street. So as you can see, I'm not very good. And just make it so you can identify the characters. Like, I know that that's William in the back seat because of that really well-drawn cowboy hat that's on him. It's a pretty still shot, but alongside your storyboards, you can add notes that tell you things like the lighting. In this case, I wanted William's face is in shadow. Now, I already sort of shaded in his face to get that across, but just so that people understand that if they look at this and can't quite understand what I've drawn, William's face in shadow, except for brief flashes from exterior light. You can also say the action that's supposed to take place, cabbie adjusts the mirror. I'm not drawing a really bad arm reaching up, but, it will be understood that that happens in the shot. Here's a line from later in the script. Now he kind of does the dramatic turn back, and says his line. Now, if you want to show on-screen movement, you can use arrows within the frame. In this case, I'm showing that his head is turning around, but not his body. You can use this for anything. You can use it for walking. You can use it for any small movement that you feel you can animate just using an arrow. You can do that. Now, in this shot, I also want the camera to push in. Now, I could draw a second closer picture to show that that's what I want to have happen, and then just label it accordingly. It's something I'm going to show in just a second. But in this case, I can show that the camera needs to push in just by doing this. I've drawn what the final framing will be. These arrows here show that the camera will push in. Now, just to show that it's a push and not a zoom, again, down in the notes, camera pushes in from medium to close-up. Now, I've got the shot where the car full of the thugs is driving up slowly, and they're all looking away from the camera out of the parking lot and the building in the background, looking for a particular car. Now, I drew the worst car ever, but for the actual framing, I wanted it to be tighter, so I've adjusted the frame accordingly. You can actually draw the rest of the picture and just keep the frame for visual reference as to how it's supposed to look when it's shot.
And again, I want the camera to move, but this time not, pushing in or zooming in, but I actually just want it to track along with the car. This is easier to get across if you use arrows that kind of cross the line from outside the frame into inside. And in this case, just for reference, I've written track. It's pretty simple. Drawing a car is not as simple for me. Now, this is if you have one long shot, but you want to show multiple frames to show what the action's going to be. This one is going to be a shot that starts off on the ground, showing the door of a car opening, the legs stepping out, the camera pushes in and raises up and shows the character of William there, raising his gun and about to fire. Now, as you go through your storyboards, you should number them, and if you have multiple frames for the same shot, you would just label it 1A, or whatever number A, then B, then C, etc. And that's just a few brief storyboards for me, but they're good examples of what you can do when you really can't draw. But you do have other options. If it's a quicker shoot and you just sort of quick notes on how things need to look, you can actually do small thumbnails in the margins like this one here, which is just going to be a two-shot of the two characters in the cab. And I didn't need to do anything fancy. I just showed the two characters are sitting alongside each other, facing the camera. That's the framing. Nothing fancy. But it's good to have on set if that's all you can do. Some people don't like to completely visualize it. They just like to make a shot list. They have a list of shots that they want to get, like extreme close-up, insert, master shot. They'll just, in writing, describe what they want. And those can also be put in the margins. There are also computer programs that you can use that you can make digital art storyboards. And there's quite a few out there if you don't even want to touch pen and paper. And it doesn't always have to be as messy as what I've done here. So if you want it to look a little bit more professional, you can find templates for storyboards and shot lists and all that online. And that's really it for me. Again, I'm not good at this at this point, but you don't have to be. You just need to be able to translate your images to the screen. And when we actually start shooting this short film, we'll come back to these storyboards and see just how well I was able to capture that. And another thing you can do that Robert Rodriguez actually does is that you can actually just go on set with a camera and just sort of video storyboard with your actors, have them stand in their spots, get an idea of what you want it to look like, and just leave it at that. That's one of the videos we're going to be showing in the playlist at the end here. There's a little featurette on how he does his video storyboarding. One video I couldn't find anywhere online, unfortunately, but if you have the 7 DVD, you should check it out. There's an alternate ending where all they had was the storyboards, and they had actors do voiceovers, and they sort of animated it, which is called an animatic, which is a whole other thing for another episode. That's it for this week. If you have any of your own techniques for doing حابين حاجة؟ طبعا أنا حابة إن الفيلم حاجة يقولوا فيني. ألو في اثنين ألو هنا قوم يا ولي. مفيش. هو كان بيقول ازاي هو بيعمل الستوري بورد يعني وايه لازمتها ان هي تبقى شايف الفيلم بتاعك قبل ما يتعمل علشان ما تقعدش تضيع وقت كتير وانت بتعمل الفيلم وبعد كده تكتشف ان انت مش عايز تطلع المشهد زي ما هو وانك مش لازم تكون بتعرف ترسم علشان تعمل الستوري بورد. انت ممكن عادي تعملها اي اشكال علشان تطلع الستوري بورد بتاعتك. وقال تاني بتحط شويه نوتس بس يبقى مكتوب فيه سكريبت وبعد كده بتاخد تحول الصوره. بالظبط. حد لسه مش فاهم يعني ايه ستوري بورد؟ هو الستوري بورد هو ما هو الا رسم كروكي للمشاهد بتاعت الفكره اللي عندك او تبتدي ترسمي المشهد الاولاني الكاركتر بيفتح الباب، بعد كده بعده بيبتدي يقفل الباب ويتكلم اللي قاعد او هيروح يسلم عليه، بعد كده بتخانقوا وتضربوا بالقلم، اي حاجه انت بتبتدي تصوري المشاهد بتاعتك الفكره اللي عندك دي بالرسم كروكي، تقسمي مشاهد جنب بعضها بحيث ان انت لو حطيتي الورق ورا بعضه وقرأتيه كده شوفي القصه بتاعتك بتتحرك. حد لسه مش فاهم؟ طيب في الفيديو 2 ويب سايت ظهروا تحت كده. هل كل اللي عايز المساعدة اللي عايزين يتعلموا لقطوهم ولا أجيبها تاني؟ أجيبهم تاني؟
You know, I feel like every time that I look up storyboards and how they're supposed to look, they always look really nice. I do them properly for an artist, which I am the exact opposite of, which I guess is just a bad. ممكن السيتنجز كده اصلا فاكر كل حاجه يعني بس ممكن السيتنجز ممكن But today I'm going to show you the basics of doing storyboards and show you that if I can do them, anyone can. Storyboards are done so that you can visualize your film scenes before you actually shoot them, which is a huge help. بعد كده ده فيديو عن الكاركتر ديزاين وموديل جيت. هما 3 مراحل في البداية في أي فيلم هما رسم. قلنا أول مرحلة اللي هي الستوري بورد، بعد كده تيجي كاركتر ديزاين وموديل جيت. برضه فيديو سريع كده نتفرج ناس بترسم الكاركتر ازاي. Good day, audience. Today we're going to be talking about Good day, audience. Good day, audience. Today we're going to talk about making model sheets. Model sheets are the skeleton of a drawing. Professional artists can go without them. But if you're new at art, proportions, it's always a good idea to start with a model sheet. And I always start my model sheets very simply with a stick figure. I use an oval for the hips and a straight line to distinguish the shoulders, and otherwise it's a normal stick figure. Now, I do this because spending just 5 minutes deciding if I like a pose or not with a stick figure is a lot easier than spending hours on a drawing and then deciding that I don't like it. A stick figure is something I'm happier to get rid of than a drawing that otherwise is very nice, but I don't like the pose. There's a few examples of poses. As you can see, very simple. You don't have to do it exactly like me, but it's a good place to start. Using circles to mark where the joints are. This is a more dynamic pose. Can you guess what it is? It's a ballet pose. Isn't that nice? Next is to decide the flow. Static poses like this one may be good for reference sheets, but they're not very good for showing off your character's personality or, showing that
your character has life. Now the shoulders a little, and I make one leg bend a little. You see that the character has a lot more personality, even just a stick figure. But you can take dynamics too far. Don't overdo it. Now, here's an example of overdoing it. You have your shoulder and your hip all off. And you've got your arms going in opposite directions. And you've got your legs going in opposite directions. And bends. And it just doesn't look right. So, try not to be too static. And don't flail your arms around and your body parts around like a crazy person. Next is to define the body. I always suggest defining the body before the limbs because usually the limbs end up covering part of the trunk of the body. And if you draw the limbs and then you draw the body, sometimes it ends up looking unnatural. You can tell that they drew the body after they drew the arms, and it just looks wrong. So if you do it this way, you can draw over it, and you'll still have this proportional, and everything will look natural. Oh, and remember, don't over-define. You don't worry about completing the drawing just yet. Sketchy for the leg. So I knew what I was doing. And now you can actually draw the arms first because you can still see the trunk and you know what the trunk looks like. And it just turns out better this way. Everything looks like it belongs. Drawing hands in front of her. Still don't over-define at this stage. Just lightly define. Start drawing the legs. Making the knees a little thinner. I think I need to move that. I think I'll bend this leg out a little, give it a little bit more dynamic pose. Make it look a little girlier. You should remember what leg is holding the weight. In this case, it's her right leg. It's the one that's straight towards the ground, so it's the one holding the weight. So it has to be flat on the ground. The foot has to be flat on the ground. While the other one looks like it's just her toe touching the ground, her heel is slightly lifted. And then we add on the head. Alright, so we have that done. Next thing to do is to clean it and check the proportions. So I'm making sure the upper arm and the lower arm are equal. The lower arm can be a little longer. And I get about an hour to go. The reason I show the steps between the model sheet and the finished product because I don't want to influence your individual style. That's something you should develop on your own. But now you can see how to make a model sheet. Are there any questions? هو باين الرسم مش بيبقى طبعا بالكاركترز بس الفيلم بيبقى فيه تفاصيل كتير سواء عربيات موتوسيكلات الأماكن نفسها فالناس اللي
مسؤول عن الرسم، كل حد بيعمل حاجة معينة. الثلاث مراحل اللي احنا قلناهم بتوع أول خطوات قلنا إن هما اللي هو هيبتدي يعمل ستوري بورد. ثاني حاجة هيبتدي يرسم الأماكن والشخصيات. دي بيبقى ليها حاجتين، إن هو لما يرسم الشخصية هيرسم الشخصية بالتفاصيل بتاعتها، أو هي واقفة وهي بتعمل أي حاجة، أو الإكسبريشن بتاعها معين وهي حزينة وهي فرحانة وكده. في ناس بتعمل الموديل شيت، يعني المشهد شكلها من قدام وشكلها من الجنب، عشان الناس اللي هتبتدي تشتغل في الموديلنج بعد كده، اللي هتبتدي تشتغل على مرحلة التسويق. في هنا فيديو جايباه، أفضل إن أنا أجيب كل فيديو في الحاجات دي البرنامج معين، بس بما إن هو دي صدمني دلوقتي مش عارفة هو 10 دقايق إزاي. ليه فوق 10 دقايق؟ فأنا هوريلكم آخر البرنامج ده في المفروض دي أول مرحلة لما نبتدي شغل 3D. زي 3D بس هو واقف ينفع اشتغل كده ولا؟ أيوة ممكن إنك تشتغل، وكمان الأبراج بتاع الفنون 4D أحسن من نفس كتير. لا يعني الاثنين تقريبا مستحيلين، بس البلندر بس هي مشكلته إن الناس اللي شغالين بيه مش كتير، و يعني مش مشهور قوي زي السينما 4D. وكمان السينما 4D كمان يعني أكتر الناس اللي بتشتغلوا شغالين ماتيماتيك، هو مش شغالين يعني هو بيستخدموه أكتر في الإعلانات مثلا اللي أنت بتشوفها، أو الانتروز بتاع الإعلانات اللي هي بتيجي في التلفزيون. هم بيعملوا حاجة 3D وبعدين يدخلوها في الأفتر، اللي هي زي إعلان مثلا زي بتاع حاجة زي كده. هو بيعملوا مثلا المدينة أو أي حاجة. طبعا هو الإعلان ده معمول في الغالب 3 ماكس، لأن 3 ماكس مشهور أكتر في الشغل المعماري. تمام؟ لكن السينما 4D والمايا والحاجات دي بيبقوا يعني متخصصين أكتر في الموديلنج. الموديلنج زي ما قلنا اللي هي أول مرحلة، في مرحلة ال 3D في الغالب الناس بتبتدي إن هي تعمل شكل من الأشكال الأساسية اللي احنا عارفينها، البوكس، مثلث، أي حاجة، ويبتدوا يعملوا عملية نحت فيها بحيث إن هما يوصلوا للشكل اللي هما عايزين يوصلوا. الفيديو ده الريجنج، اللي هي الريجنج ده اللي هي المرحلة اللي بعد الموديلنج غالبا، اللي هو يبتدي يحط للكاركتر ده العمق بحيث إن هو يبقى قابل للتحريك. الفيديو ده موين، وطبعا برضو علشان الوقت فأنا مش هعرضه كله، هعرض أكتر منه بس.
يعني هي دي باختصار مرحلة البريدنج، إن هو بيبقى عنده الكاركتر بعد ما اتعمل موديلنج يبتدوا يعملوا يركبوا العظم بتاعه والبونز بتاعته بحيث إن هي يسهل على المحركين بعد كده إن هو يبتدوا يعملوا الحركة اللي هو عايزينها. الفيديو اللي جاي لمرحلة الأنيميشن اللي هو ال 12 برنسبلز of animation هو مش طويل فأنا هعرضه كله. The following has been paraphrased from The Illusion of Life by Frank Thomas and Ollie Johnston. Squash and stretch. This action gives the illusion of weight and volume to a character as it moves. Anticipation. Prepares the audience for a major action the character is about to perform. Each major action is preceded with specific moves that anticipate for the audience what is about to happen. Staging. It's the presentation of an idea so that it is clear. Straight ahead and pose to pose. Pose to pose is charted with key drawings done at intervals throughout the scene. Straight ahead animation starts at the first drawing and works drawing to the end of the scene. Follow through and overlap. When the main body of the character stops, all other parts continue to catch up to the main mass. Nothing stops all at once. Slow in and slow out. As the action starts, we have more drawings near the starting pose, one or two in the middle, and more drawings near the next pose. Fewer drawings make the action faster, and more drawings make the action slower. Arcs. All actions, with few exceptions, follow an arc or slightly circular path. Arcs give animation a more natural action and better flow. Secondary action. It's an additional action in the scene used as a supplement of the main one in order to reinforce it and add more dimension. Timing. More drawings between poses slow and smooth the action. Fewer drawings make the action faster and crisper. Timing maintains the appearance of an object abiding by the laws of physics. Exaggeration. Remain true to reality, just presenting it in a wild or more extreme form. Solid drawings. It means taking into account forms in three-dimensional space, giving them volume and weight. Appeal. It's a quality of charm, able to please the viewer's eyes. It's the charisma of the action. حاجة هو أنا كنت عملت زمان برزنتيشن عن 12 مبدأ بتوع الأنيميشن ده في البدايات برضه، فأنا ممكن أبقى أحط لكم لينك على الإيفنت النهاردة بتاعهم بما إن السلايد ده معظمه فيديوهات فعايز ياخدها مني بعد السيشن ما فيش مشكلة عشان الوقت ما عرفتش إن أنا أعرض الفيديوهات كده. هو فاضل قد إيه؟ 5 دقايق. دي الأفلام اللي هتنزل الفترة الجاية، في واحد منهم أول واحد بس هو اللي نزل وهو تحت كل واحد مكتوب الشركات اللي اشتغلت في الفيلم ده والتاريخ اللي هنعمل فيها. وعارفين كونكو باندا ومعمول للغة الدوري نزل 17 2016 ربنا يديكم طول العمر. ده تريلر حد ما يعرفش باباي، حد ما يعرفوش معقول سر حب للسبانخ. طب هنشوف. And I hope you enjoy it.
I did something just taking a little longer than I thought. Happy thoughts, Harry برضه هو بس الاختلاف ان هو 3D المرة دي. دي كلها فيديوهات برضه الأفلام بس مش هلحق أعرضها. هعرض اللي جاي ده تقنية مختلفة عن عمل الأفلام الأنيميشن. هعرض برضه منه جزء صغير عشان تشوفوا الناس شغالين ازاي. ده شغل 2D 3D أوي. ده مش اشتغلوش برامج، كله رسم وابتدوا يقسموا الموضوع ده كرتون مثلا أي حاجة. دي البرامج في الغالب أي شركة شغالة بيها، مش كلها طبعا، في برامج تانية بس دي أشهر البرامج. موان، زبرش، سيمافورجي، هوديني. حد سمع عن هوديني قبل كده؟ إيه؟ لا. أفلام؟ طب وما تعرف؟ طيب الاختلاف في دول الثلاثة اللي تحت دول يعتبروا برامج جديدة شوية، مش مشهورين قوي. اللي هو ماري ومودو. الويب سايت بتاعها co.uk اللي عايز يدخل عليه ويشوف شغل البرامج دي ويحب يعرف معلومات عنها. وآخر واحد اللي هو هوديني. هو هوديني مش جديد، بس جديد عندنا احنا في العالم العربي، بس هو الناس طبعا سابقنا كتير، فهم شغالين 10-20 سنة كده، بس هو لسه أوفر من 3 سنين بس. ده برضه الويب سايت بتاعه site.com. تقدروا تدخلوا وتشوفوا البرنامج وتشوفوا دروس ليه اللي حابب يتعلمه. هو مشهور أكتر في شغل فيجوال إفكتس، تأثيرات، موسيقى، سيميليشنز، الكلام ده. الاختلاف إن أنا حاطة هنا فوتوشوب وأفتر إفكت ودول برامج 2D. الفوتوشوب في الغالب بيستخدم عشان نعمل تكستشرنج أو الماتيريالز، الحاجات اللي احنا بنعملها الكاركترز أو الحاجات دي. يعني استخداماته مش أكتر لعبة كده، وفي ناس ما مش بتستخدم بداله ماري. في ناس بتحب تتعلم حاجات جديدة يعني. في عندنا اللي هو مودو السكيورتي زي
البرامج الأولانيين دول والنوت اللي هو جي بي في الأفتر إفكت عشان الإديتنج. أوكي. آخر دي أكتر البرامج اللي شغالة في شغل ال 3D هنا في مصر. أروما ومنتج خارج رشيد أمريكا ستوديو وماجيك وفول مون. أروما مش شغالين 3D أوي وكان خطاب بما إنهم شغالين جرافيك، هم ماسكين معظم شغل التلفزيون والمسلسلات والجرافيك بتاع المسلسلات هو دي. فول مون أكتر من الناس اللي كانت شغالة الفترة اللي فاتت. حد اتفرج رمضان اللي فات على أوضة كان بيجي على قناة فترة بلد. هعرض منه دقيقة كده. صابون صابون دوسة دكتور خليل جاب العلاج أخيرا. فين يا دكتور؟ اهو بس يا رب يشتغل كويس. دي بقى تركيبة عجب ياخدها في العضل. هو طبعا لو تشوفوه الموضوع فاني هتتحكموا فيه شوية عشان قصدها بس أعرض منه بس عشان تشوف شغل الناس اللي هنا في مصر عامل ازاي. كأحسن شغل أصلا اتعمل في مصر لحد دلوقتي. حد شايف التتر بتاع فزاع؟ كان فزاع شو؟ أو حد اتصدم زي ما هو أصلا فيلم 3D وكده لما شاف طلع مش 3D. عشان أنا أول ما شفت التتر افتكرت إن الفيلم 3D قلت أخيرا في شركات في مصر بتعمل أفلام مش مسلسلات. بعدين طلع فيلم مش 3D خالص، طلع التتر بس هو ال 3D. برضه شركة فول مون هي كانت هي اللي عاملاها. كفاية كده. أخيرا محاولة مني إن احنا نعمل حاجة هنا في المنصورة لأن الشركات هنا في المنصورة شغالة 3D، فأنا بحاول أعمل حاجة. مش معايا ناس كتير حاليا، بس كنا شغالين في مشروع الحمد لله قبضنا من المبلغ حلو. فاللي حابب إن هو يتعلم الموضوع احنا بنساعد الناس، هنساعد الناس إن هي تتعلم بس مش هتدخل معانا غير لما يثبتوا إن هم فعلا بيشتغلوا ويقدروا إن هم يتحملوا مسؤولية شغل زي ده ويبقوا مسؤولين عنه. دي البيج بتاعتنا على الفيسبوك تدخلوا عليها. شغلنا مطلوب كتير وآخر حاجة اشتغلناها برضه في الغالب ممكن ما نحطهاش على حسب الظروف. الاسم مرفق استوديو عشان الناس مش هتعرف تقراه. هو معناه بالمرسى اللي عايز ياخدها مرة فهم استوديو برضه عادي، ما عنديش أي مشكلة عادي يعني ياخدوه بالاسم اللي يعجبكم. مرفق مرسى مروة فهمي مش مهم، كل واحد يترجمه على حسب ما هو عايز. شكرا. اتمنى ان انا اكون فدتكم. اللي عايز السيشن اقدر ادعمكم دلوقتي بعد السيشن اللي حابب ياخد السيشن دي كلها لان للاسف